अरे Yes, वा, ma'am. गुड. आता रेडॉक्स रिॲक्शन आहे ना, मी टेक्स्टबुक मधनं आता घेत नाही, मी तुम्हाला ना एक प्रायमरी इन्फॉर्मेशन देते. सो ऍज आता आपल्याला वेळ कमी आहे आणि तुम्ही पण थोडे बोर झालेला असाल, सो मी काय करते आता ना, तुम्हाला या रेडॉक्स रिॲक्शनची बेसिक तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देते. हा लेसन आहे ना, अकॉर्डिंग टू मी द इझिएस्ट लेसन. या लेसन मध्ये डोक्याला त्रास काहीही नाहीये. या लेसन मध्ये ना, दिस इज समथिंग विच वी हॅव डन इन अवर स्कूल लेवल. डू यू रिमेंबर व्हॉट इज रेडॉक्स रिॲक्शन? द रेडॉक्स रिॲक्शन is a type of reaction. It is a type of reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously. So redox reaction में क्या होता है? Oxidation and reduction takes place simultaneously. So first of all, before going to the redox reaction, let's talk about oxidation reaction. So me oxidation reaction school level ला केली आहे. So for me, what is oxidation reaction? Addition of oxygen reaction. For example, 2 mg plus O2 giving 2 MgO is an oxidation reaction. Second definition of oxidation reaction is removal of hydrogen. Removal of hydrogen, I can say as an oxidation reaction. इसका example मैं लूँ तो H2S plus Cl2. आता ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं, ऑलवेज एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं किंवा ज्याचं रिडक्शन होतं, दैट इज रिएक्टेंट का होता है. जो कुछ ऑक्सिडेशन या रिडक्शन होत आहे ते रिएक्टंटचं होतं. प्रोडक्ट कडे लक्ष देऊ नका. डोंट गिव इम्पैक्ट, अजिबात लक्ष देऊ नका. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सो इफ यू लुक केयरफुली, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है. Why? Because removal of is reduction. So इथे वरच्या केस मध्ये Mg चं ऑक्सिडेशन झालं होतं आणि दुसऱ्या केस मध्ये H2S चं ऑक्सिडेशन झालं. Why? H2S oxidized to sulfur. Removal of hydrogen is oxidation. Now the third definition of oxidation is addition of electronegative element. So addition of electronegative element is oxidation. कसं हे बघा, 2FeCl2 plus Cl2 forms FeCl3. इथे FeCl2 चं ऑक्सिडेशन झालंय. कसं? कारण Cl2 हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे आणि Cl2 मध्ये एक Cl2 ऍड झालाय. So one addition of the electronegative element. So FeCl2 to FeCl3, electronegative element. So it is also oxidation. The fourth definition of oxidation is removal of electropositive element. What is the meaning of removal of electropositive element? So let's get it clear with an example. So 2Ki plus H2O2, which is hydrogen peroxide, will form 2KOH plus I2. Look at this. Ki मध्ये potassium is an electropositive element. जो मेटल होते हैं वो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलती हूँ और जो नॉन मेटल है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलती हूँ. So removal of electropositive element to form only that electronegative element is oxidation. So there are four definitions. अजून एक definition है which is loss of electron, and this is extremely important. आपलं जे काही या लेसनचा स्टडी आहे ना याच्याशी रिलेटेड आहे. सो बिफोर दॅट मी ती थोडी डेप्थ मध्ये नंतरच्या क्लासला करणार आहे. बट प्रायमरी नॉलेज मध्ये व्हॉट इज ऑक्सिडेशन? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Addition of electronegative element is oxidation, and removal of electropositive element is oxidation. Just pen down this in your notebook. Just pen down this, just general reactions, general definitions.
या डेफिनेशन्स वर आपलं काम नाहीये, पण त्यांनी टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला. झालंय मॅम. सगळ्यांचं झालंय? एव्हरीवन? सबका? So I'll clear this. So let's talk about the definition of reduction. So what is reduction? What we have learned in our school level, the first definition of reduction is removal of oxygen. The removal of oxygen is reaction. So what's the example of that? CuO plus H2 forming Cu plus H2O. Over here, copper oxide, as I've told you, the reactant undergoes oxidation. The reactant undergoes reduction. So copper oxide, removal of oxygen, so it's a reduction. Second definition, addition of hydrogen. Addition of hydrogen is reduction. So what's the example I can give? Like Cl2 plus H2S forming 2HCl plus S. इथे मी लास्ट टाइम ही ऑक्सिडेशन म्हणून शिकवलेली होती. आता इथे दूसरा जो आहे बघा, लुक एट दिस, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब है इसका रिडक्शन हो रहा है. So this is the reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously. Next definition is removal of, what is reduction? Removal of electronegative element is reduction. How I can explain? FeCl3 plus H2S giving FeCl2 plus 2HCl plus S. Cl3 to Cl2. Removal of one chlorine, removal of one electronegative element. It is, so ह्याचा अर्थ आहे FeCl3 चं reduction झालं. FeCl3 is reduced in this case. So let's talk about the last definition, which is addition of positive element, which is reduction. How? Look, 2HgCl2 plus SnCl2 forming Hg2Cl2 plus SnCl4. या केस मध्ये Hg1 होता, इथे Hg2 झाला. So the Hg is the metal which is an electropositive element. So this is an example of reduction. So these are the four definitions of reduction.
The first one is removal of oxygen is reduction. So reduction कुणाचं होतं? Reactants. So always from the reactant, if the oxygen is removed, that reactant is undergoing reduction. If from that reaction addition of hydrogen is taking place, we can say that reactant is undergoing reduction. If from that reactant the element is been removed, that means the non-metal is been removed. So that reactant from where we are removing one electronegative element, we called it that reactant is undergoing reduction. Same way, if that reactant where the electropositive element, that is a metal, is been added, we call it that reactant as a reduction होते. So याथे AgCl2 मध्ये अजून एक Ag लागला, so it is called as reduction. And apart from this, the most important definition which has been used for this is gain of electron is reduction. So हे जे आहे ना, हे आपल्याला या लेसन मध्ये प्रिडॉमिनेंटली आहे. Okay, so just pen down this part. झालंय मॅम. Everyone, झालंय मॅम. आता एक लक्षात ठेवा. Just give me 1 minute. Everyone, एक लक्षात ठेवा. The one which undergoes oxidation, the one which undergoes oxidation is a good reducing agent, and the one which undergoes reduction is a good oxidizing agent. The one which undergoes oxidation is a good reducing agent, and the one which undergoes reduction is a good oxidizing agent. So I think मी जो पुढचा जो पार्ट आहे ना, तो नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करते. So I'll stop the sharing right now. So the उरलेला पार्ट आहे, जो उरलेला पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट क्लासला करूया.